హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఎప్పటిలాగే మనం ఇవాళటి ఈ వీడియోలో ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకుందాం. అదేమిటంటే మన యొక్క ల్యాప్టాప్ మరియు కంప్యూటర్లో ఎన్విడిఏ స్క్రీన్ రీడర్ ఉపయోగించి జెమినై అడాన్ అనేది ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి. ఎన్విడిఏ జెమినై అడాన్. ఓకే, సో దీనివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి, ఇది ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి అనేది మనం చూద్దాం. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా మేము చేసేటువంటి వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు రావడం అయితే జరుగుతుంది. డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో మన జెమిని అనే డైరెక్ట్గా వెబ్సైట్ నుంచి యాక్సెస్ చేయవచ్చు. బట్ మనం పర్టికులర్గా ఒక యాడ్ ఆన్ ఉంది. సో మన దాంట్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేక మనం బ్రౌజింగ్లో కూడా మొత్తం ఈజీగా ఉంది. సో మీకు నేను చూపిస్తాను, ఆ యొక్క యాడ్ ఆన్ చూపిస్తాను, ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ చూపిస్తాను, మరియు ఆ యొక్క మనం ఏ విధంగా టెక్స్ట్ ఇవ్వాలి, ఏ విధంగా మనం సెట్టింగ్స్ చేయాలి అని చెప్తాను ఇప్పుడు. సో ముందుగా నేను ఈ యొక్క ఎన్విడిఏ యాడ్-ఆన్ అనేది మన యొక్క టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అయితే పోస్ట్ చేస్తాను. సో మీరు అక్కడ చెక్ చేయొచ్చు. సేమ్ టైటిల్తో మీరు సెర్చ్ చేస్తే సో మీకు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో దొరుకుతుంది. ఓకే, సో నేను డిస్ప్లేస్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. Search Y T R T R డిస్ప్లేస్ ఇస్తున్నాను. D screen start window search windows T level 1 T. ఓకే, డిస్ప్లేస్. This PC window items view list folders group D items view list folders D document. ఓకే, డాక్యుమెంట్ documents tree view G gem 1.5.0 ఎస్ జెమ్ ఎన్విడిఏ యాడ్-ఆన్. ఎంటర్. add-on installation dialog yes button alt Y. ఎస్ బటన్ ఆల్ట్ వై ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. Please wait. Installing add-on dialog 0%. నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. Please wait. ఇన్స్టాలేషన్ అవుతుంది. సో మీరు ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు Please wait. Restart NVDA dial no button alt N. ఈ యొక్క యాడ్-ఆన్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు కానీ మరియు యూస్ చేసేటప్పుడు కానీ ఇంటర్నెట్ తప్పనిసరి. ఓకే, సో ఇక్కడ ట్యాబ్ తో ప్రెస్ చేస్తూ ఎస్ ఇస్తున్నాను. రీస్టార్ట్ ఎన్విడిఏ. Yes button alt Y. ఓకే, Loading NVDA. Please wait. ఓకే, ఎన్విడిఏ అనేది రీస్టార్ట్ అయింది. Doc Vision Assistant 2 Gem Doc ఓకే, Type ఇప్పుడు NVDA ఎన్విడిఏ మెనూ తీసుకుంటున్నారు. ఇన్సర్ట్ ఎన్. Documents window ribbon property page. Mouse tracking mouse NVDA menu. ఇక్కడ ఎన్విడిఏ మెనూ తీసినాక జీ ప్రెస్ చేయండి. Open Gemini dialog NVDA GD. ఓకే, డౌన్ యారో. Settings S. డౌన్ యారో. Get API key web A. చూసారా, గెట్ ఏపీఐ కీ ఇక్కడ ఎంటర్ ఇవ్వండి. Documents window items view list Gem 1.5.03 of 4. సో ఇక్కడ ఎంటర్ ఇచ్చాక మనకి Google AI Studio Google Chrome window Google AI Studio busy HTTPS a studio button skip to main content. చూసారా, మనకి డైరెక్ట్ గూగుల్ క్రోమ్ లోకి తీసుకెళ్ళింది. ఇక్కడ మీరు స్టార్టింగ్ చేస్తున్నట్టయితే No next checkbox. సో ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ రెండు ఉంటాయి. మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే మనకి చెక్ బాక్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ వెబ్సైట్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ కంట్రోల్ హోమ్ ఇచ్చి ఎక్స్పర్ చెక్ బాక్స్ కదా. సో అవి ఆ యొక్క రెండు చెక్ బాక్స్ చెక్ చేసి ట్యాప్ ప్రెస్ చేసి యాక్సెప్ట్ వస్తుంది. యాక్సెప్ట్ చేయండి. యాక్సెప్ట్ చేశాక కంట్రోల్ హోమ్ ఇవ్వండి. Button skip to main content. ఇక్కడ బీఫర్ బటన్స్ తో నావిగేట్ అవుతాం. Dismiss button toggle navigation view related navigation landmark get API settings menu button Google account Vhtechnology ready necessary. చూసుకోండి, అకౌంట్ ఇదేనా చెక్ చేసుకోండి. మీకు ఏ అకౌంట్ తో మీరు జెమిని యూస్ చేస్తున్నారు ఆ అకౌంట్. Main landmark create API key button. ఓకే, ఇక నేను బీఫర్ బటన్స్ తో నావిగేట్ అవుతూ వస్తున్నాను. API key but project button table with 2 rows and 5 columns row 1 column 3 created button row 2 key column 1 ooze button project column 2 default Gemini project key column 1 ooze button project quota tier column 4 setup billing button column 5 copy API key button. చూసారా, కాపీ ఏపీఐ కీ ఇక్కడ వరకు వచ్చి ఇక్కడ ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. Copy to clipboard. చూసారా, కాపీ అనేది అయిపోవడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏం చేశాను, కంట్రోల్ హోమ్ ప్రెస్ చేశాను. సో వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయ్యాక సో బీఫర్ బటన్స్ నావిగేటర్తో వచ్చాను.
ఇక్కడ కాపీ కీ అని వచ్చింది కదా, ఇక్కడ నేను ఎంటర్ ఇచ్చాను, నా కాపీ అనేది అయిపోవడం జరిగింది. నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ఎస్, Ctrl+W ఇచ్చేసాను, క్లోజ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు మరోసారి NVDA మెన్యూ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇన్సర్ట్ అండ్ NVDA menu. G ఫర్ Gemini. Open Gemini dialog. NVDA down arrow. settings. S. Settings. Enter. NVDA settings. Gemini AI. Normal configuration. Dialog. Gemini AI property page. Configure API key. Button Alt K. ఇక్కడ Alt K ఇవ్వండి. Gemini API key dialog. API key. Edit protected. Alt K selected. Blank. Selection removed. సో ఇక్కడ ఏదైనా ఉన్నట్టయితే దాన్ని రిమూవ్ చేయండి. సో నేను ఇక్కడ ఫేస్ చేస్తున్నాను. ఓకే. Star. OK button. ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తే ఓకే. NVDA settings. Gemini AI. Default model. Combo box Gemini 2.5 flash collapsed Alt M. ఎస్, ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తారండి. Temperature. 0. Max output. Streamers conversate. Remember system prompt. Checkbox checked Alt R. Block escape key in dialog. Checkbox not checked Alt B. ఎస్కేప్ కీ ప్రెస్ చేస్తే Filter mark. Block escape key in dialog. Checkbox not checked Alt B. నాకు కావాలా, మీ ఇష్టం. చెక్ చేస్తే లేదు, మీ ఇష్టం. Filter markdown from responses. Checkbox checked Alt. Video analysis prompt. Edit multi-line Alt V. Describe this video. Summarize selection prompt. Edit multi-line Alt U. Summarize the sound. Play sound. OK button. ఎస్, ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తే ఓకే చేస్తున్నాను. Documents window. ఓకే, ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ G ప్రెస్ చేస్తున్నాను. ఇన్సర్ట్ ప్రెస్ చేసుకొని G. Gemini AI dialog. Prompt. Edit multi-line Alt P blank. Send button Alt S. Prompt. Edit multi-line Alt P blank. చూసారా, ప్రాంప్ట్. సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఇవ్వాలనుకున్నా టెక్స్ట్ ఇస్తాను. ఉదాహరణకి Y. 1. Press NVDA to expand to Y1. ఓకే. Select micro multi-lang. Gemini AI send prompt. Edit multi-line Alt P. నీకు నేను ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తాను, దానికి తగ్గట్టుగా నాకు యూట్యూబ్ టైటిల్ ని తయారు చేయగలవా ఇంగ్లీషులో? ఎస్, ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Send button Alt. Attach image button Alt I. అవును, నేను ఖచ్చితంగా చేయగలను. Rocket. దయచేసి మీకు ఉన్న కాన్సెప్ట్ ను నాకు వివరంగా చెప్పండి, దానికి తగ్గట్టుగా ఆకర్షణీయమైన SEO friendly YouTube. టైటిల్లను ఇంగ్లీషులో తయారు చేస్తాను. మీ కాన్సెప్ట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. చూసారా, ఇలా అయితే వస్తుంది. ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Attach video button Alt V. Attach video. Clear button Alt C. క్లియర్. Copy response button Alt O. చూసారా, ట్యాప్ ప్రెస్ చేసి కాపీ రెస్పాన్స్. ట్యాప్. Close button. క్లోజ్. ట్యాప్. Model combo box Gemini 2.5. Gemini 2.5 flashlight. Gemini 2.5 flash. System prompt. Edit multi-line Alt Y blank. చూసారా, ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తే వస్తుంది. Messages. Edit read only multi-line Alt M blank. Prompt. Edit multi-line Alt P blank. Send button Alt S. Attach image button. Attach vid. Clear button Alt. Copy response button Alt O. చూసారా, మనకు వచ్చిన కాపీ ఆ యొక్క రెస్పాన్స్ కాపీ చేసుకోవచ్చు. Close button. Copy clear button Alt. Attach video. Clear cloud model combo box Gemini. సో కాపీ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన విధంగా అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. System prompt messages. Edit read only multi-line Alt M blank. ఇక్కడ Alt M ఇస్తున్నాను, చూద్దాం. మనకి ఇది వర్క్ అవడం లేదు. Prompt. Edit multi-line Alt P blank. ఎస్, ప్రాంప్ట్ ఒకటి మనం ఇస్తే మనకి ఆటోమేటిక్ గా Send వస్తుంది. button Alt S. సెండ్. Attach image button Alt I. అటాచ్ ఇమేజ్. Attach video button Alt Attach V. video. Clear button Alt C. క్లియర్. ఓకే, ఇది క్లియర్ చేస్తున్నాను ప్రజెంట్. Conversation cleared. Prompt. Edit multi-line Alt P blank. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక ఇమేజ్ అని చదివించాలి. ఎలా? సో నేను ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీస్తున్నాను, చూద్దాం. స్క్రీన్ షాట్ తీసి నేను మాట్లాడతాను. సో స్క్రీన్ షాట్ తీయడానికి విండోస్ ప్రింట్ స్క్రీన్. ఓకే, విండోస్ ప్రింట్ స్క్రీన్ అనేది నేను ఇస్తున్నాను, చూద్దాం. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్ తీశాను. మనకైతే ఎటువంటి సౌండ్ రాదు. విండోస్ ప్రెస్ చేసుకుని ప్రింట్ స్క్రీన్ ప్రెస్ చేసుకుని స్క్రీన్ షాట్ వస్తుంది. Send but prompt. Add messages. Prompt. Send attach image button Alt I. చూసారా, అటాచ్ ఇమేజ్ Alt I. ఓకే, అటాచ్ ఇమేజ్ ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. Select image dialog. File name. Item tree view. Level items view list. Screenshot 7. Not items view list. Items view list. చూడండి, Folders group. నేను షిఫ్ట్ ప్లస్ ట్యాబ్ 2 టైమ్స్ వచ్చాను. Videos. Pictures. పిక్చర్స్ లో Items view list. S. Pictures. Screenshot. Screenshot. Items view list. ఇక్కడ Item.
నా దగ్గర ఒకే File name, items view list, screenshot, 7. స్క్రీన్ షాట్ 7 ఎంటర్ ఇస్తున్నాను. Gemini AI dialog, attach image, button alt I. ఓకే ట్యాప్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Attach video, button alt C, clear button alt C, copy response, close button, model, comp system, messages, prompt, send button alt S. మీరు డైరెక్ట్గా అటాచ్మెంట్ ఎంట్రీ చేసిన తర్వాత ఒక ఫోటో అక్కడ ఎంట్రీ చేసి ఆల్ట్ ఎస్ అని చేయొచ్చు. ఓకే Attach image, button alt I. చూద్దాం. చూడండి మొత్తంగా మనకి ఇమేజ్ లో ఏముందో చదువుతుంది. This image is a screenshot of a computer desktop, primarily showing an open application window in the Windows taskbar. The user is actively screen sharing during a Zoom meeting. Here's a detailed breakdown. Main application window, Gemini AI interface. Takes up the left and central portion of the screen. Title, Gemini AI. Below the title, it displays model, Gemini 2.5. Flash image, indicating an interface for an AI model, likely. చూసారా మొత్తం కూడా నాకు టెక్స్ట్ చదువుతుంది. నేను ట్యాప్ ప్రెస్ చేసి కాపీ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ యొక్క టెక్స్ట్ మొత్తం కూడా. ఈ విధంగా అయితే మనం ఇమేజెస్ కూడా చదివించుకోవచ్చు. డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ యొక్క వీడియో ఉపయోగపడింది అని ఆశిస్తున్నాను. మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్టయితే దయచేసి తెలియజేయండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. కామెంట్ బాక్స్లో మీ అభిప్రాయాలను తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. జై హింద్.